Il giorno del 80 degrees complino di mia mater, la mia figliastra si alzò il bicchiere di vino, sorrisi mi chiamo il piano di pensionamento di mio marito. Mi aspettavo che mio marito mi difendesse. Invis, mi guardo negli occhi e disse, lei non è grave tua figlia, non correggerla. In quel singolo momento, qualcosa dentro di me grave andato completamente immobile. Ho smesso di cercare di guadagnare un posto, in una famiglia che aveva già deciso, che non ero altro che un conto bancario aperto. Mi chiamo Evie, e dopo aver perso il mio primo marito, ho passato 12 anni a ricostruire la mia vita. Quando ho sposato Grant, ho creduto di aver trovato di nuovo l'amore. Ho accolto sua figlia Madison nella mia vita, anche se non mi ha mai veramente excitato. Ho pagato le sue tasse scolastiche, il pagamento della Jeep, l'assicurazione, la bolletta telefonica, l'indennità mensile e innumerevoli altre spese perché credevo ci fosse quello che faceva la famiglia. Pensavo di aiutare una giovane donna a costruire il suo futuro. Non avevo idea di finanziare la bugia di qualcun altro. La mattina dopo quella disastrosa cena di compleanno, mi sono seduto da solo al tavolo della mia cucina con una tazza di caffè quasi 2 anni di estratti conto bancari. Mentre seguivo ogni transazione, il mio cuore fondava. Migliaia di dollari edificati, come spese educative non avevano mai raggiunto l'Università di Madison. Quasi 3/3 erano stati reindirizzati negli affari in difficoltà di Grant. Quando ho finito di aggiungere tutto insieme, più di 84 erano scomparsi dai miei conti. Quello è grave stato il momento in cui ho fermato ogni pagamento automatico, rimosso Madison dalla mia carta di credito, reindirizzato il mio reddito in un conto che controllavo solo io e ho deciso che non avrei mai più ignorato i numeri. Grant si precipitò in cucina chiedendo di saper cosa avevo fatto. Ho semplicemente girato il mio portatile verso di lui e ho detto, mi hai detto che non era mia figlia, tu sei suo padre. La sua fiducia è grave scomparsa nel momento in cui ho visto gli estratti conto bancari. In vista di rispondere alle mie domande, ho insistito che tutto era complicato. L'unica cosa che era davvero complicata era tener traccia di tutta la bugia. In poche ore, Madison ha chiamato perché la sua carta di credito aveva smesso di funzionare mentre faceva shopping. Mi ha accusato di controllerla con I soldi, e presto I parenti di Grant hanno iniziato a chiamarmi per vergognarmi di aver abbandonato un bambino. Divertente come grave diventata una bambina innocente solo quando un altro disegno di leg era dovuto. Per anni, tutti hanno elogiato la mia generosità, ma nel momento in cui ho smesso di pagare, sono diventato il cattivo. Mentre scavavo più a fondo, la verità diven ancora più oscura. Un avvocato ha scoperto che qualcuno aveva cercato di aggiungere Grant come proprietario di uno dei miei conti di investimento usando una firma falsa. La richiesta non è grave riuscita, ma ha dimostrato che qualcuno vicino a me aveva cercato di ottenere l'eccesso e i miei risparmi. Più o meno nello stesso periodo, ho appreso che Grant stava chiamando tranquillamente ai miei clienti e vicini, dicendo loro che stavo diventando smemorato ed emotivamente instabile. Ha anche lasciato un messaggio vocale suggerendo che uno dei miei clienti più anziani dovrebbe sostituirmi prima che la mia memoria diventasse un problema. Per fortuna, quel client aveva passato anni a prendersi cura di sua moglie, a causa della demenza e riconobbe immediatamente la menopausazione di Grant. In vista di credergli, ha salvato la registrazione e el ha consignata al mio avvocato. Per settimane mi sono incolpato di me stesso. Una notte mi sono seduto da solo sul scale del seminterrato piangendo, chiedendomi come avrei potuto essere così sciocco. Poi mia sorella mi ha ricordato qualcosa che avevo disperatamente bisogno di sentire. Mi ha detto che non ero stupida. Avevo semplicemente voluto essere amato di nuovo dopo aver perso il mio primo marito. Quella singola frase ha sollevato un peso che avevo portato da quando la verità ha iniziato a dispiegarsi. Poi grave successo qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Madison ha chiesto di incontrare mai. Ha ammesso che suo padre aveva mentito entrambi. Aveva convinta che avevo intenzione di lasciare la mia casa e gli affari a lui,
Ila aveva persino cisto di fermer una dicurazioni, sostenendo ci sapivo esattamente, dov'erano finiti I soldi mancati. In vis, mi ha portato la copia del suo email dimostrando, ci aveva intenzione di prendere il controllo, della mia tenuta, per tutto il tempo. Per la prima volta, ho smesso di vedere una giovane donna con diritto, e ho iniziato a vedere una figlia ci aveva passato tutta la sua vita a credere a qualsiasi cosa suo padre le dicesse. Non molto tempo dopo, l'ex moglie di Grant confermò di aver seguito esattamente lo stesso schema durante il loro matrimonio, usando I soldi di altra person per risolvere I propri problemi finanziari. Tutto improvvisamente ha avuto un senso. Non ero mai stato il suo partner. Ero stata la sua soluzione. Quando Grant si reso conto ci stavo chiedendo la separazione legal, è diventato di nuovo il marito perfetto. I fiori sono apparsi. Ha chiuso la scena. Ha riscaldato gli asciugamani per le mie mani dolorenti. Per un attimo gli ho quasi creduto. Poi mi ha messo I documenti di rifinanziamento davanti, chiedendomi di usare la mia casa come garanzia per salvare la sua attività e pagare la retta scagita di Madison. Quando ho rifiutato, ha fatto il più grande errore della sua vita. Si grave perdonato al mio defunto marito e ha affermato che Paul avrebbe aiutato. Quello fu il momento in cui guardai I suoi fiori nella spazzatura e capii che finalmente avevo finito. Una settimana dopo, abbiamo partecipato a un pranzo di Business Leadership Awards, dove mi aspettavo di presentare Grant prima che accedesse uno dei più grandi riconoscimenti della sua carriera. In vis, sono salito sul palco e ho spiegato con come che non potevo più permettere che la mia reputazione venisse utilizzata per sostenere decisioni finanziarie che non avevo mai approvato. Ho rivelato che avevo scoperto trasferimenti finanziari fuorvianti, presentato istanza di separazione legal e richiesto una contabilità forense. Grant cercò immediatamente di licenziarmi, dicendo a tutti che ero confuso ed emotivamente sopraffatto. Poi, tutto è grave crollato. Uno dei miei clienti più anziani si alzò e suonò la segreteria telefonica in cui Grant mi indubbio la mia forma mentale. La stanza è grave andato in silenzio. Pochi istanti dopo, Madison si alzò e ammise che anche suo padre l'aveva mentito. Ha confermato che non avevo mai accettato di lasciarlo la mia casa, la mia attività o la mia tenuta. Nessuno applaudì. Nessuno gridò. La gente semplicemente si rese conto di aver ascoltato. Ogni uomo la cui intera reputazione era stata costruita sull'inganno. Prima della fine del pranzo, il suo premio per la leadership è grave stato ufficialmente rinviato mentre la sua condotta è grave stata rivista. Il divorzio è grave durato quasi un anno. Un ragionier forense ha rintracciato gran parte dei miei soldi mancanti negli affari falliti di Grant. Ho recuperato parte dei miei risparmi attraverso un accordo, anche se le spese legali consumavano più di quanto mi aspettessi. Grant alla fine perse la sua attività, vendette la sua auto di lusso e scomparve dalla vita di successo, con cui aveva lavorato così duramente per impressionare tutti. Madison tornò a scuola usando prestiti agli studenti, trovò un lavoro e lentamente rimborsò ogni spesa personale che aveva addebitato sulla mia carta di credito. Gli straordinari abbiamo ricostruito un rapporto coto basato sull'onestà in vis che sul diritto. Per quanto mi riguarda, ho riparato la mia casa, ricostruito la mia finanza e finalmente ho imparato la lezione che ha cambiato la mia vita per sempre. La gentilezza è grave un dono, non un obbligo. L'amor non dovrebbe mai richiedere di abbandonare il suo giudizio, e la generosità non dovrebbe mai diventare il piano di pensionamento di qualcun altro. Guardando indietro, la vittoria più grande e grave stata non guardare Grant perder tutto. Mi stavo rendendo conto che alla fine ho smesso di sacrificare il mio rispetto per mantenere la vita di qualcun altro confortevole. A volte la vendetta più forte non sta distruggendo la persona che ti ha usato. Si rifiuta semplicemente di finanziare la loro bugie mai più.